Good morning. ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാണ് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കണോ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കണോന്ന്. സോ വി വിൽ പ്രിഫർ ഇംഗ്ലീഷ്. കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ച വളർന്നൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയില. ഐ കെയിം ടു കേരള ഫോർ മൈ സ്റ്റഡി. സോ വി വിൽ സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് when we put it on YouTube we will have subtitles in Malayalam. Okay. So the fact that we are in Trivandrum and we are launching in Trivandrum today is actually a paradox. Because that shows, though we are glad to be in Trivandrum, it shows that the issue of substance abuse has not been addressed, or the issue of substance abuse is growing in this state. And we are glad to be here, but at the same time, it is a challenge that we are all facing as a community together. Let me start with an incident that happened a couple of weeks back when Madhurumi TV channel approached us to do a feature on substance abuse. They wanted a turnaround story, a story of one boy who made a change or who decided to come away from substance abuse. And I will not name the boy so we can guard his privacy, but he came for the interview and he said something very profound, which I want to share with you. So when he was being interviewed, the person who was interviewing him asked, what is it that keeps you away from substance today? Pandu drugs edukkuvarunnu inna enna edukathennu choichapol he said two things. One, he said Project VENDA ulla kootukaru, the friends that he has. And he said something very interesting. He said പണ്ട് എന്നെ എടാ പോടാന്നാ എല്ലാരും വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നേ, പക്ഷെ ഇന്ന് he's a dance instructor in one of the reputed firms in India. ഇന്ന് എന്നെ ആൾക്കാർ ഒന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് വിളിക്കും അല്ലെ സാറേന്ന് വിളിക്കും. ആ ഒരു ലഹരി എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഗോ ബാക്ക് ടു സബ്സ്റ്റൻസ്? ഒരു റെസ്പെക്റ്റും ഇല്ലാത്ത ഒരു പയ്യനോ അല്ലെ ആരും റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കാത്ത ഒരു പയ്യൻ പറയാ ഇന്ന് എന്നെ പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. ടുഡേ പീപ്പിൾ കോൾ മീ ബൈ നെയിം. And for him, that is very important. And I believe for Project VENDA, that is very important, that everyone who is journeying with us are important and are equally important. Now, let me start my responsibility or my job of welcoming the guests over here. First of all, let me welcome Sri T.P. Srinivasan. He was the former ambassador of India. He was the governor to the International Atomic Energy Agency, is the chairman of the Academic Council and director of the NSS Academy of Civil Services and the Director General of Kerala International Center. But for Project VENDA, there is something more personal with him. A few years back when Diana was invited to the United Nations to speak at the Congressional about Project VENDA, Diana had met TP sir, and sir said something very encouraging. He said, I am with you, and especially at the UN, if you need any help, do contact me. So our journey with TP sir actually started a few years back. So TP sir, thank you for joining us. Thank you for gracing the occasion. And especially this day is important for India, and I believe for TP sir also, which I hope he will share when he speaks to us. Second, Shweta ma'am, thank you for joining us. She is the Assistant Collector of Trivandrum. And, if you look at the dais or the hall over here, we have people from all walks of life, people with different age group, people from different, maybe job specialities. And that is what Project VENDA believes, that coming together as one community and responding to the problem or responding to the issue is what will bring the solution. And work with the government. In Trivandrum, the collector is actually very closely working with us. Sorry, not in Trivandrum, in Ernakulam. And I believe that in at Trivandrum also that will be a possibility. When we met the collector, she said she wants to spend some time to discuss the way of launching this forward. So thank you, ma'am, for coming over here and gracing the occasion and being with us. Next, we have Kumari Shibulal joining us online. Kumari ma'am has been a patron. She is the chairperson and founder of the Shibulal Philanthropic Initiatives. And she has been a source of encouragement for Project VENDA. When we think of Kumari ma'am, one quote comes to our mind. It says that when you want something wholeheartedly, the whole universe conspires in order for you to achieve it. And why we say this is our journey with Kumari ma'am actually started at a chance encounter in an airport. And that chance encounter at the airport became a partnership for many years.
And Kumari ma'am has been journeying with us, and personally, every month she logs in for our team meeting and gives us suggestions and opinions. So thank you, Kumari ma'am, for joining and gracing the occasion. Next very important person is Mr. Richard Anthony, okay, who is the India location leader of EYGDS. It's a joy to have you with us. Mr. Richard has been instrumental in this project taking shape and this MOU being signed between EYGDS and Project VENDA. We'll also especially want to mention Maria, Karthika, Sophie, and Jackson for all the support and encouragement you have given us, and the process of fine-tuning the project into something executable. So thank you so much for joining. Thank you, Mr. Richard, for coming over here. Father Saji SDB is the director of Don Bosco Weed program and also the director of Childline in Trivandrum. So we are signing up with the breads or the Don Bosco institutes in the 6 districts. So Father Saji, welcome to our gathering. Mr. C. Balagopal is the board member of Fourth Wave Foundation, but more than that, he's the chairperson of the board of directors of the Federal Bank. Happy birthday, sir. Okay, so it's a pleasure that you are here on your birthday. Yesterday, when Winnie ma'am called us, Winnie ma'am is Valasa's wife. She said that Mr. Bala would prefer to spend his birthday with youngsters whose work he likes and appreciates. So thank you, Bala, for coming here, driving early in the morning from Ernakulam. It's a pleasure that you are here on a birthday and celebrate your birthday with us and be part of this journey. So thank you, Bala. Swaroop BR, Vice Chairman of Star Communications Private Limited and the board member of Fourth Wave Foundation. He has been closely working with us. One incident with Swaroop that comes very close to our heart is a couple of years back. In Ernakulam, we have something called the VENDA Cup, where teams from all over Ernakulam come and compete. And one major VENDA Cup we had in Maharaja's College a few years back. And on one of the days in the morning when Diana and me are driving to the ground, our team calls and says, Teta, union evade alagi, evada kalikan sammadikkunnilla. They are not letting us to play over here. But then we reached there and we realized that the university team was having their practice over there. Avരുടെ gear aro kattu. Somebody has stolen the whole gear, costing a few lakh rupees, and they say it was done by our kids. And in fact, it was done by our kids, which we came to know later on. But when they met us, we said something very clear. You cannot pin it on our children unless and until we find out that it is our children. And it was a big time of maybe argument or dialogue. You know how when a group of youngsters, if they boil out, it is almost impossible to convince. And then something very dear happened is all the PT sirs of the school teams and their captains came forward and said, Sara, njangalku prize venda. Ee prize kondu avarku gear medichu kodutho. We want to play. And that was something we always cherish. And when Swaroop heard that, he said, don't worry about the prize money. I will pull in my friends and we will arrange the prize money for you. Let the game continue. So thank you, Swaroop, for your trust and confidence in us. And from there, a long journey with Swaroop has been, he almost every day we spend a couple of hours and he eats our head, we eat his head. So it's a very more than maybe he has become a very close friend of Project VENDA. And above all, I want to invite all of you, because everyone in this hall today, because of COVID protocol, we are gathering like this, but everyone in this hall today means something to Project VENDA in one way or the other. We have had some encounter with Project VENDA in some way or the other. All those on Zoom and YouTube, the DD has sent the request to all the 555 schools in Trivandrum. So what he said is they might not join today because all of them have Gandhi Jayanti programs, but he will make sure that the kids watch this after the video that is being uploaded on YouTube. They will watch it after. So thank you for being over here. It's a privilege. It's an important occasion for Project VENDA, and I welcome you all to this small but very important function for us. Thank you.
Thank you, Mr. C.C. Joseph. അടുത്തതായി keynote അഡ്രസ്സിനായി സ്റ്റാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് വൈസ് ചെയർമാനായ മിസ്റ്റർ Soru ബിയാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Mr. Soru Biar has been one of Project VENDA's most valuable asset, and it has been a favor and honor to work with him since 2018. And he has directed us and played a key role in several of our major endeavors. And Soru Biarne pattida C.C. Joseph already parnadana, but still he's a very valuable person for us. And I welcome Sir to have you here. Distinguished guests on the dais, distinguished guests online, and my dear friends. Taking off on what CC said, Project VENDA being here, on one hand, is very alarming, and on the other hand, is very reassuring. Is there a problem? Yeah, so like I was saying, Project VENDA being here is very alarming in one way and very reassuring in another way. Alarming because this is a clear indication that the problem, the drug problem, is increasing exponentially. And there was a time when Project VENDA had one office in Cochin, and they used to manage work across the state. Today, they have no option but to be physically present in 6 districts in Kerala. And these 6 districts, like Ninu was saying, these 6 districts have been identified by the Narcotics Control Bureau, as well as the Ministry for Social Justice and Empowerment, as vulnerable districts in Kerala, vulnerable to drug use and abuse. So, and in the descending order of importance, these districts are Ernakulam, Thiruvananthapuram, Kollam, Idukki, Malappuram, and Kozhikode. Alarming also because the facts and figures that we have today in front of us are terrible. There was an AIMS study, All India Institute of Medical Sciences study, that said that up to almost 4.7, that is 500,000 children, are dependent on inhalatory drugs in India. 400 institutions in Kerala are struggling, are coping with drug-related issues. 74% of them are schools. 21% of them are colleges, and 5% are other institutions like vocational institutions like ITIs, so on and so forth. Kerala also was number 2 in 2019 when it came to drug-related crimes. And we had almost 9,500 cases a year. Last year, Himachal Pradesh stepped into the picture. So now we have Punjab, Himachal Pradesh, and Kerala on the top. And I'm sure all of you, at least most of you, would have heard the study done by the Kerala police in Thrissur amongst children, students in professional colleges. And they discovered that 40% of children, including girls, had tried illegal drugs at least once. Now, what is sad about all this is that we have proof that the average use starts at the age of 10. So the average drug use now is between 10 and 17. And in the last 18 months during the pandemic, the problem became even more acute because we had no option but to give unfettered internet access to children, not only for education, but also for entertainment, because they were all locked up at home. And the drug cartels did a whole lot of very innovative campaign to further their cause. And even though the number of drug-related crimes dropped last year, informal sources tell us that the use and abuse of drugs actually went up during the pandemic. So it is in this context that it is a huge relief, that it is very reassuring that Project VENDA is stepping into the picture, because VENDA has been, Fourth Way Foundation as a whole has been working with children up to the age of 18
across the last 15 years in Karnataka and Kerala. And Project VENDA has been instrumental in empowering children to say a very firm no to drugs across the last 6 years, centered out of Ernakulam. Now, this sounds very interesting, very simple, empowering children to say no to drugs, but it's actually very complex and very complicated because it involves bringing a whole set of stakeholders onto the same page, onto the same table, at the same table, to the same table. Now, it involves working with children, and children are not easy to work with anymore. It involves working with parents. It involves working with counselors. It involves working with teachers. It involves working with schools. It involves working with the community. And VENDA today does projects for all these people, programs for all these people. And the SAFE program that is being launched today, over and above all this, actually conducts investigations into the school. That is, the investigation is perhaps the wrong word to use. They audit the school and the surroundings of a 5-kilometer radius. And a detailed report is given to the school with highlighting the problems, stating the solutions, and also offering help to handhold the implementation of the solutions, which is what matters the most. Now, in addition to this, they also work, even though that is not their prime focus, they do help rehabilitation. And more than that, what I find very interesting is that there is an overwhelming effort that goes from Project VENDA's side to help children in red flagged areas of drug use, to help them find other alternative highs. It could be in sports, it could be in arts. And one such initiative called the VENDA Football Cup is almost becoming a brand in itself. And a couple of students that were identified by the VENDA Cup has gone on to play international football. So, which is why I'm saying it's a multi-pronged approach, which is probably why the UNODC, or the United Nations Office of Drugs and Crime, complemented them and actually took their model and implemented and is currently implementing it in other countries. And the best part, of course, is that Project VENDA has created a big difference in these red flagged areas by actually bringing down the use substantially. And this is something that has been proven by research. So, which is why I said it's a huge relief that Project VENDA is stepping into Trivandrum and also the other districts, because our children are going to be safer because of this intervention. I'm very, very sure of that. And I would like to wish Project VENDA and the entire team all the very best in this, in their effort to tackle this crisis. And I think this is the best way forward. Empowering children is the best way forward, because if you look at it closely today, the environment is not getting any friendly. You have more and more content online that says that that glorifies the use and abuse of drugs. You have countries vying with each other to legalize the use of recreational drugs. So the environment is only becoming more and more disturbing and troubled. And so rather than tackle all that, it makes a lot of sense to empower children to say no to drugs. So you're tackling it at the grassroots level. So I'm sure that as a community, probably what we need to do is accept the problem, because there are a lot of people who are in denial, who don't accept the problem. So I think we need to accept it as a community. And the pandemic has made us ultra nuclear, because even the term that we coined, social distancing, is perhaps wrong. It is physical distancing. And so there is a need to come together now as a society, as a community, because like the old African proverb says, at the end of the day, it takes a community, it takes a village to raise a child. Thank you. Thank you, sir. അടുത്തതായി ലൈറ്റിംഗ് ദി ലാമ്പ് സെറമണിയാണ്. സോ ശ്രീനിവാസൻ സാറിനോട് കൂടെ തന്നെ വേദിയിലുള്ള എല്ലാവരോടും ലൈറ്റിംഗ് ദി ലാമ്പ് സെറമണിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
Thank you all. സമൂഹത്തിലെ ദരിദ്രരുടെ ജീവിതത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് 1999 സ്ഥാപിതമായ ശിവലാൽ ഫാമിലി ജീവകാരുണ്യ ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ സ്ഥാപക ശ്രീ കുമാരി ശിവലാലിനെയാണ് ഇനി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. ചില തിരക്കുകൾ മൂലം മാമിന് നേരിട്ട് ഇന്നിവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് സൂം വഴി തത്സമയം ശ്രീമതി കുമാരി ശിവലാൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു. പ്രോജക്റ്റ് വേണ്ടിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിനായി മാമിനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Ma'am, can you please unmute yourself? Ma'am, your audio is muted. If you can just unmute. Yeah, somebody muted me before that said. All right. All right. Good morning, everyone. I would like to congratulate the entire VENDA team for the launch of the Trivandrum office. It is heartening to see that the project VENDA is making rapid strides in the war against substance abuse. To mitigate the menace of drugs, all stakeholders need to come together and support this cause. Team VENDA has already mobilized the government machinery, schools, colleges, parents, and the civic society to join this effort. I'm happy to see that you are releasing a handbook for counselors with the help of Women and Child Department and the Social Justice Department of the Government of Kerala. Substance abuse and addiction are the biggest curses for the young generation. It is waste of the best years of a person's life
which could be productively used for nation building. Kerala is fortunate to have organizations like the Fourth Way Foundation who are doing stellar work in this regard. I wish you the very best in all your future endeavors. Thank you. Thank you, ma'am. അടുത്തതായി ഉദ്ഘാടന സന്ദേശത്തിനും ഡിക്ലറേഷൻ പ്രോജക്ട് ലോഞ്ചിനുമായി ഇന്ത്യൻ മുൻ അംബാസിഡറും IAE ചെയർമാനും അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിന്റെ ഗവർണറും NSS അക്കാഡമി ഓഫ് സിവിൽ സർവീസ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് കേരള ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റർ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആയിരുന്ന ശ്രീ TP ശ്രീനിവാസൻ സാറിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കും. Joseph, Mr. Swaroop, Kumari Shibulal, Richard Anthony, Shweta, Balagopal, Sajiyam Blashiril and Chalap and friends. ഇന്ന് 3 ജയന്തികളാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഗാന്ധി ജയന്തി, ബാലജയന്തി, മറ്റൊന്ന് ലേഖ ജയന്തി, എന്തോ വൈഫിന്റെ ജയന്തി. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അവസരം. വീട്ടിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം. അതുകൊണ്ട് ഓഡിയൻസ് മുമ്പിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആ ശീലം മാറിപ്പോയി. അപ്പൊ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്, അവരെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. സാധാരണ കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ വീഡിയോ അമച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇതൊരു തിരിച്ചു വരവലാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഒരു ഓപ്പൺ ഓഡിയൻസിൽ സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ പണ്ടില്ലാത്ത നെർവസ്നെസ് പോയിരുന്നു. കാരണം ഈ സൂമുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു. പക്ഷെ എന്തായാലും ഇതൊരു നല്ല ദിവസം തന്നെയാണ്. നാം ഇതൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ പറ്റി എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായി തോന്നിയത് അതിന്റെ പേര് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മലയാളത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള പദ്ധതിയാണെങ്കിലും അതിനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഒരു ലോക പ്രശ്നത്തെ പറ്റി പഠിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടന ഒരു മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു വാക്ക് പേര് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്, അസാധാരണമാണ്. അന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള പണ്ടൊരു ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ല. ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ മലയാളം പേര് കൊടുത്ത ഗ്ലോബൽ എഫേർട്ടിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല. മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യം, കേരളത്തിൽ ഇപ്പോ വേണ്ട എന്നാരും പറയാറില്ല. നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും. മാതൃഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വായിച്ചു, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും പറയുന്നത് വേണ്ടണം എന്നാണ്. കാരണം വേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യമോ ശക്തിയോ നമുക്ക് CBI അന്വേഷണം വേണ്ട നാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ്. കാരണം സത്യം പറയാനുള്ള മടിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇത് വേണ്ടണമാകരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ 40 വർഷം കേരളത്തിന് പുറത്തായതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഈ പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ UNODCയുടെ ഇന്ത്യയുടെ അംബാസഡർ ആയിരുന്നു ഞാൻ UNODC 4 വർഷം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്യൂസ് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. പക്ഷെ UNODCയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അതൊരു കൺസംഷൻ പ്രോബ്ലമായിട്ട് ഒരിക്കലും ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയെ പറ്റി പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോബ്ലം. UNODCയുടെ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും വായിച്ചാലും പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രശ്നം, കൺസംഷൻ അല്ല. ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷൻ അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരിക്കും. അതേസമയത്ത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ കൺസംഷൻ ആയിരുന്നു ബിഗസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ.
അമേരിക്കയിലെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാറിന് പറയാറുള്ളത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിൽ 50% അമേരിക്കയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ്. അത് തന്നെയാണോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ കരീബിയനിലെ ചില ദ്വീപുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചു. അവിടെ ഡ്രഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല, പക്ഷെ ഡ്രഗിന്റെ സെന്റർ അതുപോലെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് മയാമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു ബിസിനസ്. അപ്പൊ അവർക്ക് UNODC ആ കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒന്ന് സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അഗ്രികൾച്ചർ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ, ക്രോപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് മാറാൻ, പിന്നെ എയർ സ്പ്രേയിങ് കൊണ്ട് ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം. അതിലൊക്കെ ധാരാളം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ പലയിടത്തും ഈ ഡ്രഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു സസ്റ്റനൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ആയിരുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഡ്രഗിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി അവര് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ച് പുറത്തേക്ക് അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റ് കൺട്രി ആയിട്ടാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരും നോക്കിയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നോക്കിയാൽ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ അന്ന് മുതൽ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അവരിതിനിപ്പോൾ അടിയറ വെച്ചിരിക്കുക. കാരണം ഇതിനോട് പടപൊരുതാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് ലോകത്ത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമായി. കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് ലെജിറ്റിമൈസ് ചെയ്യുക, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതിനെ ലെജിറ്റിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു പല രാജ്യങ്ങളും ചെയ്യാറ്. അതിന് പ്രശ്നങ്ങൾ കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം ഇത് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അത് പാടില്ല, നിങ്ങളത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം, കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പക്ഷെ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ പ്രായം. ഇപ്പൊ നെതർലൻഡ്സിലൊക്കെ ഇതിനെതിരായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മൾ കൺസംഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ, കാരണം അവർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നിർത്താൻ സാധ്യമല്ല, അവർക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുക മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോഴും അതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ സ്റ്റേജിലാണ്. നമ്മളിപ്പോഴും പ്രിവെൻഷൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മളിപ്പോഴും ഇത് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് വേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം. അത് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന് ഒരു നല്ല പുസ്തകം വായിക്കണമെങ്കിലുള്ളത് ഋഷിരാജ് സിംഗിന്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്നാണ്. അത് മലയാളത്തിൽ എഴുതുകയാണ്. രാജസ്ഥാൻകാരൻ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അതിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഭയം തോന്നും. എക്സൈസ് കമ്മീഷണറായിട്ട് ഏകദേശം 750-800 സ്കൂളുകളിൽ പോയി കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത അഭിപ്രായങ്ങളും അനുഭവങ്ങളുമാണ് അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഭയം തോന്നും. അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭയം തോന്നും. കാരണം കുട്ടികൾ നിയന്ത്രിത്വത്തിന് അതീതമായി മാറിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ്. അതിൽ എല്ലാവരും കുറ്റക്കാരാണ്. കുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ രക്ഷകർത്താക്കൾ, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അധ്യാപകർ. കാരണം ഈ സ്കൂളുകളിൽ പോയി കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ പോലും രക്ഷകർത്താക്കളോ അധ്യാപകരോ അതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല. ഒരു ഡിനയൽ മോഡിലാണ്. ഞാൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലായിരുന്ന കാലത്ത് സെക്ഷൽ ഹാരാസ്മെന്റിനെ പറ്റി ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി. എന്നിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് വൈസ് ചാൻസലേഴ്സിന്റെ കോൺഫറൻസിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് വെറും ഫിക്ഷനാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരതിനെപ്പറ്റി അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ തരാറില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഈസ് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ്. അതിനെ ഒരു രഹസ്യ കാര്യമായിട്ട് കാണാതെ അതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനോട് ഇടപെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൂടാതെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാകണം. ഇപ്പൊ സ്പോർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ, സ്പോർട്സ് എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്നതും ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൂടെ തന്നെ അവർക്ക് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മളൊന്നും ഇതിനെ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള പഠനങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത്
കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ്. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിനെ പോലെ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതിനെ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും അത് നിയന്ത്രണത്തിലായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം പലതരത്തിലുള്ള പരിപാടികളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികളെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം. എന്തായാലും ഇതൊരു ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ UNODCയെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ UNODC നിങ്ങളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വിയന്നയിലെ എല്ലാ UN ഏജൻസീസും തിന്മകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഏജൻസികളാണ്. ഞങ്ങൾ പറയായിരുന്നു അവിടുത്തെ അംബാസഡേഴ്സ് ഒക്കെ സത്യവാന്മാരും സത്യസന്ധരും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ പ്രോളിഫറേഷൻ, ഡ്രഗ്സ്, ടെററിസം, പിന്നെന്താണ് എന്ത് തിന്മ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ എല്ലാം UN ഏജൻസീസ് വിയന്നയിലാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിരിക്കണം ടു ആൻ അംബാസഡർ ടു വിയന്ന എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിയന്നയിലാണ്. അതിനുള്ള കാരണം ഇതൊക്കെ പിന്നീട് വന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിയന്നയിലേക്കും നൈറോബിയിലേക്കും ജനീവയിലേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിലാണ് UNODC വിയന്നയിലെത്തിയത്. പക്ഷേ പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഡെലിഗേറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം, നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഓഫ് ലീഗൽ ഓപ്പിയം, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഓപ്പിയം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് മെഡിസിനൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയായിട്ട് നമ്മളത് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. വി ആർ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. വി ആർ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് producers of opium in India. That is opium as medicine. But the problem now, ഇപ്പോൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഈ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടുന്നു. ആ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ അവർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ ഈ പിടിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം കൂടി നഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പിയം വാങ്ങാതെ വില കുറച്ച് എയർപോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഓപ്പിയം വാങ്ങിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടോയെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി മസ്റ്റ് ബൈ അവർ ലീഗൽ ഓപ്പിയം. അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അറിയില്ല. പക്ഷെ അതൊരു നമ്മുടെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം. ഇതെങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും? അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം അത് പിന്നെ ഇല്ലീഗൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരത്തിലാണ് പല രാജ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രശ്നം. പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായി തോന്നിയത് ഇതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി പല രാജ്യങ്ങളിലും. അവർ പറയുന്നത് we have surrendered ourselves to this issue. We cannot deal with it in another way. And so there are places where you can go and legally use your injections. Netherlands, you must have heard about that big park where thousands of youngsters go to take injections. So that trend has to be reversed. And that has come out of a kind of frustration. But I think we have not reached that stage. We are in a stage of still being able to fight it. അപ്പൊ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലായിരിക്കണം നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ UNODC പോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് നമ്മുടെ ഈ മോഡൽസ് മനസ്സിലാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു മൾട്ടി പ്രോങ്ഡ് അപ്രോച്ച് സ്വരൂപ് പറഞ്ഞ പോലെ പലതരത്തിൽ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു. അതിന് ഗ്ലോബൽ മോഡൽസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ തന്നെ മോഡൽസ് ഉണ്ടാകണം. അതെല്ലാം പോയി ഗൈഡൻസ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. ഇതൊക്കെ വളരെയധികം സഹായകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യുവാക്കളോടുകൂടി ഇത് തിരുവനന്തപുരത്തെ വേണ്ടയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം. He wants me to say in English. I hereby declare Project VENDA's safe, substance abuse-free environment school program in Thiruvananthapuram officially open. Thank you, sir.
അടുത്തതായി പാർട്ണർ അഡ്രസ്സിനായി EYGDSലെ ഇന്ത്യ ലൊക്കേഷൻ ലീഡറായ ശ്രീ റിച്ചാർഡ് ആന്റണി സാറിന് സ്വാഗതം. Thank you, sir, for that enlightening journey. Many of the topics that are not so publicly discussed on this topic was shared with you. Thank you so much. My warm greetings to and respect to everybody who's here. Mr. C.C. Joseph, Swaroop sir, Madam Kumari Shibulal, Srinivasan sir, Shweta madam, Balagopal sir, good to see you after a long time, and Saji sir. I think as I recollect the time when we started talking about this program with Diana, and it started with an unknown problem to a corporate. It's a problem known in the social circles, in the schools, but very seldom are corporates willing to come forward to support a cause very easily. I represent EY, and EY is Global Delivery Services in India, and we're proud to support Portway Foundation on this journey. And we understand that this program targets around 555 government schools in Trivandrum district over the next 5 years. This particular program called SAFE, which is Substance Abuse Free Environment, focusing on containing the substance abuse, drug addiction among the younger generation in Kerala, is a very, very apt program at this time. There are many instances that I have interacted with few in the student communities, and I'm very aware that this problem is real and very seldom discussed very openly. I think the school awareness programs, based on imparting effective awareness, understanding of the addiction, as well as the motivational sessions, will help the students understand their unique and inherent strengths. Developing them to say no is the most biggest cause of program VENDA. We strongly believe that this will empower them to make responsible social choices, leading to a physical, mental, and balanced social life. My personal view is that the problems caused by substance abuse or misuse are not limited only to the substance and its availability disorders, but include many other possible health and safety problems that results of the spread of substance abuse. I feel it's now time to change how we as a society address these particular issues of alcohol, drug abuse, and substance disorders. The moral obligation to address substance misuse effectively must align both personally to every individual, as a corporate, and politically, as it has strong economic imperatives. When few months back, Diana contacted us, we and the team who is here with me, the idea of VENDA program as a social responsible organization as Portway Foundation, we were very keen to support it. It took a long journey of working with the VENDA team or the Portway Foundation team to understand really what is the program all about. Though it was very clear at the Portway Foundation, it was an education to most of us. We understand that this was successful in a few districts already in Kerala, in Cochin, and we're happy to support in adopting this in Trivandrum for the fight against drug among the students. There were multiple discussions on the project, as I said, the project model, execution, patterns, area of support, volunteering, and finally, I'm so happy that and excited that we are finally kicking off this today with the formal launch
today. When it comes to a strong partnership or support, as an organization, we strongly believe that it's not just funding the program or having a name into the program, but as EY Global Delivery Services, we will also provide volunteers as required to join the VENDA program and the VENDA team for this program, support in the creation of whatever tools that we can help the program team with or the project team with. We will also go virtual to support in transforming existing training modules if required into digitized format, because I believe as an organization, the people in the organization have to be committed to work and not only the leaders at the top. So that's a journey that we would like to have in a continued manner with Fourth Way Foundation. We are already in discussions with other programs and other projects in other states with Fourth Way Foundation, and we hope that we will solidify this partnership and move from strength to strength. Thank you all, and wishing you the best for the program and all the support in the current year and the continued years to come. Thank you. Thank you, sir. Fourth Way Foundation Project Wing, Kerala Samsthana Vanida Shishu Vikasana Vakapum, Kerala Samsthana Samuhya Needhi Vakapum Chairman, National Action Plan for Drug Demand Reduction in Saharnathode, School Counselormar, ORC Trainermar, Psychologists എന്നിവർക്കും അവരുടെ പരിശീലനത്തിനുമായി ഒരു ഹാൻഡ്ബുക്ക് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇന്ന് ഹാൻഡ്ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ആ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ ശ്രീമതി ശ്വേത നാഗർകോട്ടി IAS അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആ പുസ്തകം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി മിസ്റ്റർ TP ശ്രീനിവാസൻ സാറിനെയും വുമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ലജ്ന KH മാമിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thank you. അടുത്തതായി സംസാരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ശ്വേത മാമിനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റ് എല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കും നമസ്കാരം. സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ഫോർത്ത് വേ ഫൗണ്ടേഷനു നന്ദി പറഞ്ഞു. I have seen the consequences of drug abuse from very close quarters in my own neighborhood. എന്റെ നെയ്ബർ ഫാമിലിക്കു സംഭവിച്ച ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ വീട്ടിൽ സ്മാർട്ടായ ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ വളരുമ്പോൾ നാടിനും പേരൻസിനും അഭിമാനമാകുവാൻ വിശ്വസിച്ചു. ഞാനും അവൻ ഒടുപ്പം കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം എന്റെ പേരൻസ് അവന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ എന്നു പറഞ്ഞു. എന്താ എന്റെ പേരൻസ് എങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നു കേട്ടു ഞാൻ വണ്ടറായി. അവൻ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആണ് എന്റെ പേരൻസ് പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം അവൻ മിസ്സിംഗ് ആണെന്നു അറിഞ്ഞു. പിന്നെ ഈവനിങ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ അവന്റെ ബോഡി കണ്ടു. ഇത്രയും സ്മാർട്ടായ കുട്ടികൾ മരിക്കുമ്പോൾ due to peer pressure, which led to the drug addiction, we lose many bright young youths into addiction in this country. It is not loss of just the family, but I would say it is the loss of the entire nation. ഞാൻ ഈ സ്റ്റോറി ഇവിടെ പറഞ്ഞതിനു കാരണം ആരെങ്കിലും ആൽക്കഹോളിനോ ഡ്രഗിനോ അഡിക്റ്റ് അന്നെന്നു അറിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരോ താരം പരമാവധി ശ്രമിക്കണം. Today, on the occasion of Gandhi Jayanti, who throughout his life
voiced his disapproval for drugs consumption, I would like to end my speech with one of his quotes in his book Young India, which says, "The drink and the drug evil is in many respects infinitely worse than evil caused by malaria and the like. For whilst the latter only injure the body, but the former saps both body and soul." I welcome Project VENDA to Trivandrum and wish them all the luck. Ella welcome Nani. Thank you so much, ma'am. അടുത്തതായി ആശംസ അറിയിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ Thank you, TB sir. Thank you so much for joining with us. Thank you. അടുത്തതായി ആശംസ അറിയിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ സി ബാലഗോപാൽ, ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്. I welcome sir. Distinguished speakers and other people present here and those who are joining online. Speakers before me have already spoken about this problem, how bad it is, how serious it is, how complex it is. We need to think about what is the root cause of the problem. We all think we know it. And is this the only problem in society? It's a very bad problem, but is this the only problem? Is this the worst problem? What about child sexual abuse? Do we think it is any less prevalent than this problem? Pornography, crime, violence, all these are very endemic in society. So we need to sort of be very careful about when we start designing approaches. And I am very